Good evening, everyone. If you're going to translate, I'll do in English. Heavenly Father, Padre Celestial, Divine Mother, Divine Mother, Friend, beloved God, Friend, beloved God, Jesus Christ, Jesus Christ, 𝗲𝗬𝗢 Krishna, 𝗲𝗬𝗢 Krishna, 𝗬𝗬𝗢 Mahashaya, 𝗲𝗬𝗢 Mahashaya, Swami Sri Yukteswar, Swami Sri Yukteswar, beloved Guru, beloved Guru, Paramahansa Yoganandaji, Paramahansa Yogananda, saints of all religions, saints of all religions, we humbly bow to you all. we humbly bow to you all. Beloved Lord, Beloved Lord, bless our efforts bless our efforts to live in thy light, to live in thy light, to feel your love for us, to feel your love for us, and to share that with everyone, and to share that with everyone, to feel your joy, to feel your joy, and to give that to all we meet. and to give that to all we meet. We are thine. We are thine. Be thou ours. Be thou ours. Om Shanti, Shanti, Shanti. Divina Madre, aiutaci a percepire la tua presenza e la tua luce. Aiutaci a condividere il tuo amore e la tua luce con tutti. Siamo tuoi madre, sii tu eternamente nostra. Om Shanti. Amen. Siedati. Sure. Cantiamo insieme. Tu sei la mia vita, il mio amor, oh quanto è dolce stare con te. Tu sei la mia vita, il mio amor, oh quanto è dolce stare con te. Quando ti penso con amor, quando ti penso con amor, tu sei con me, amato Dio, ti conosce solo chi, ti conosce solo chi, il suo cuore apre a te, il suo cuore apre a te. Tu sei la mia vita e il mio amor, oh quanto è dolce stare con te. Tu sei la mia vita e il mio amor, oh quanto è dolce stare con te. Quando ti penso con amor, quando ti penso con amor, tu sei con me, amato Dio, ti conosce solo chi, ti conosce solo chi, il suo cuore apre a te, il suo cuore apre a te. Inglese. Thou art my life, thou art my love, thou art the sweetness which I do seek. Thou art my life, thou art my love, thou art the sweetness which I do seek. In the thought of my loved one, in the thought of my
soon you let know. Thou art my life, thou art my love, thou art the sweetness which I do seek. Thou art my life, thou art my love, thou art the sweetness which I do seek. Be in the thought thy mind love brought, be in the thought thy mind love brought, I taste thy name, so sweet, so sweet. Devotee knows how sweet you are, devotee knows how sweet you are. He knows whom you let know. He knows whom you let know. 𝗃𝗏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 𝗃
il suo cuore apre a te, il suo cuore apre a te. Let's meditate for a few moments. Qualche volta proviamo a parlare in italiano, ma in questo tempo del pomeriggio il nostro mente è più lento, so in inglese. Sometimes we try to speak in Italian, but at this time of the afternoon where our minds are pretty tired, so we won't. So this afternoon together we
want to give you the opportunity to ask questions. Sta pomeriggio vorremmo dare a voi l'opportunità di fare delle domande. But first we'll share a few thoughts that can perhaps key off some questions. Ma prima condividiamo alcuni pensieri che possono forse aiutare a avviare le domande. We want to share some thoughts about right attitudes for staying steadfast on the spiritual path. Vorremmo condividere alcuni atteggiamenti giusti per rimanere saldi sul sentiero spirituale. This morning, I saw a very interesting little drama. Stamattina ho osservato un piccolo dramma molto interessante. We are staying in the little guest apartment of 𝗏𝗏𝗢𝗏 and Radhika. Noi dormiamo la piccola casa di ospiti di 𝗏𝗏𝗢𝗏 e Radhika. And they have a beautiful vegetable garden. E hanno un bellissimo orto di verdure. But right outside our little guest rooms, there's a small patio and then a trellis with vines growing up. E appena fuori la porta della casetta c'è una piccola terrazza e un trellis? Quello che ha delle piante che rampicano. And as I looked very carefully this morning, there was a beautiful little snail with a beautiful shell trying to get to the garden. E ho osservato stamattina lì c'era una bellissima lumaca? No, snail, lumaca, che stava cercando di avvicinarsi all'orto. And there was a little space between the trellis and the patio that it was trying to get through to the garden. E c'era una piccola apertura tra la parte che andava su e la terrazza e lui stava cercando di infilarsi in questo spazio. And the little snail its shell was bigger than the space. E lui, la sua conchiglia era più grande rispetto all'apertura. So it would kind of turn a bit under. Ha fatto così, si è girato così. Then it turned the other way. E poi dall'altra parte. And then it was backing up. E poi cercava di andare in retro. And I said, I'll help you. E le ho detto, io ti aiuto. And so I picked it up, and excuse me, Radhika, but I put it in, I put it in the vegetables. Quindi l'ho preso in mano e chiedo scusa a Radhika perché l'ho messo nell'orto. This is a public confession. Questa è una confessione pubblica. I will do many Kriya beads tonight. Farò tanti kriya per superare questo. As I watched him or her, I thought, that's just like us. E mentre osservavo questo, mi è venuto il pensiero, ma questo è uguale come noi. We carry all this weight on our back Noi portiamo tutti questi pesi sulle spalle, of attachments pesi dell'attaccamento and self-identification. e autoidentificazione. And we try to break into freedom carrying that big load behind us. E cerchiamo di entrare nella libertà portando indietro tutto questo peso. Ma non è possibile. It's not possible. So that's the first attitude Quindi questo è il primo atteggiamento that we can learn from the snail. che possiamo imparare da questo lumaca. That look at your attachments that are keeping you from giving your heart all to God. Cioè guardare gli attaccamenti che ti impediscono di dare tutto il tuo cuore a Dio. And you don't have to give everything away, E non è che devi dare via tutto, but don't think
this is mine and this is who I am. Ma non devi pensare questo è mio e questo è chi sono io. So to try to move through life with as much lightness and freedom as you can. Quindi cerca di vivere la vita con la massima di leggerezza e libertà possibile. And then another a very important attitude for us on the spiritual path E un altro atteggiamento importante per noi sul sentiero spirituale is to not compare ourselves to others. è di non paragonare noi stessi con gli altri. Because generally we have, most people have a low self-esteem. Perché di solito la maggioranza delle persone hanno un'autostima un po' bassa. And we can look at the others around us and think, oh, they're so much kinder. They're better meditators than I am. E possiamo guardare le persone attorno a noi e pensare, ma loro sono molto più gentili, riescono a meditare molto meglio di me. But we can never know what goes on in other people's minds. Ma non possiamo sapere ciò che succede nella mente degli altri. And so just to accept yourself as you are. Quindi importante accettare te stesso come sei. And not to think you are better or worse than anyone. E di non pensare che sei meglio o più cattivo rispetto agli altri. But just as, you know, the Olympics were just being played, Come erano appena finiti i giochi olimpiadi. and for us, what's the most inspiring to watch are the team sports. E per noi quello che dà più ispirazione sono i giochi che fanno come squadra. Because if one player, say on the basketball team, thinks, oh, they're so much better than me, I'm not good at all. Perché se un giocatore, per esempio in una squadra di basket, dice loro sono molto più bravi di me. But we all have to think, I have something to bring to the game. Ma invece dobbiamo tutti pensare, io ho qualcosa da contribuire al gioco. And this is a beautiful thing when we come together in Sangha, in community. È una bella cosa quando ci riuniamo nella Sangha, in comunità, Because we all have something to bring. perché abbiamo tutti qualcosa da contribuire. And we only cut off the flow of energy if we compare ourselves either better or worse than others. Ma se ci paragoniamo o per il meglio o per il peggio con gli altri, ha l'effetto di ostacolare l'energia. And then finally, to find joy in every circumstance in your life. E per l'ultimo, cerca di trovare la gioia in ogni circostanza della tua vita. And to always find a way to laugh. E sempre trovare un modo di ridere. I remember in the last years of Swami Kriyananda's life, he had many, many health challenges. Mi ricordo negli ultimi anni della vita di Swami Kriyananda aveva tante sfide della salute. And at a certain point in India, he went into kidney failure. E a un certo punto in India sono falliti i suoi reni. And they had to take him into the hospital for dialysis and treatment. E dovevano portarlo in ospedale per dialisi e altri trattamenti. And he was in a hospital bed with tubes coming out of every place. E era lì in un letto nell'ospedale con i tubi che uscivano da tutte le parti. And we were in America at the time. E in quel momento noi eravamo in America. But we called up his nurse, Miriam, and we said, how is Swamiji doing? How is he doing?
E abbiamo chiamato Miriam, sua infermiere, chiedendo, ma come sta Swamiji? And she said, I'm in his hospital room now. Do you want to talk with him? E lei ha detto, io sono nella sua stanza dell'ospedale, ora vuoi parlare con lui? We said, if it's possible, certainly. Se è possibile, certo. So Swami gets on the phone, Quindi Swamiji risponde al telefono and we were expecting him to sound very weak and discouraged. e aspettavamo di sentirlo debole e scoraggiato. But this is what he said to us. Ma invece lui ha detto questo. I have so many tubes coming out of me. Ho così tanti tubi che escono da me. They say I look like a plate of pasta. Dicono che assomiglio un piatto di pasta. And we thought no matter what happens, that soul never loses his joy. E abbiamo pensato, a prescindere qualsiasi cosa, questa anima non perde mai la sua felicità. And we can all do this. E noi possiamo anche fare così. And now we will have some words of deep wisdom from Jyotish. Ora avremo delle parole di saggezza profonda da Jyotish. Some words of deep wisdom. Parole di profonda saggezza. Okay, first principle is we don't necessarily have to suffer on the spiritual path. Il primo principio è che non è necessario che dovremo soffrire sul sentiero spirituale. Is anyone sitting in a position where they don't feel comfortable? C'è qualcuno seduto ora in una posizione non comoda? There are two very nice seats right here with water cups by Ci them. sono qui avanti due bellissime sedie con acqua. And unless Devi is planning to bilocate, E almeno free. che Devi non ha programma di bilocare, sono libere. so Devi said I should start with a joke. Devi ha detto che dovrei iniziare con uno scherzo. When we do questions and answers, we often mix levity with more serious things. Quando facciamo domande e risposte, molto spesso mettiamo insieme l'umorismo con i punti più seri. So these three animals are in a car. The car gets in an accident and all three of the animals die. Quindi questa è la battuta. Ci sono tre animali viaggiando in una macchina e la macchina fa un incidente e tutti e tre muoiono. And so now they're in front of St. Peter, and St. Peter said, well, tell me about your life so I can judge whether you get to go into heaven or not. E si trovano davanti a San Pietro. E San Pietro dice a loro, raccontatemi un po' della vostra vita, così posso decidere se siete degni di entrare in paradiso. The first one is a German shepherd. Il primo è un cane di tipo pastore tedesco. Says, I was a seeing eye dog, and I always guided my owner very carefully. Dice, io ero una cane di servizio per una persona cieco e io l'ho sempre guidato in un modo molto bene. He was blind, so I made sure that I never took him into a dangerous place. E lui era cieco, quindi ero sempre attento di non portarlo mai in un posto pericoloso. And I was very self-controlled. I never chased cats while he was holding on to me. E ero molto autocontrollato, non ho mai corso dietro un gatto quando lui era con me. And very loyal. E ero molto leale. And so St. Peter said, that's a very noble life. Come here, sit down by my right side.
E San Pietro ha detto, questa è una vita molto nobile, vieni e mettiti vicino a me sulla mia parte destra. The second one is it's a dog called a border collie. E l'altro era una specie di collie che si chiama border collie. He said, I worked with a farmer and I always guarded the sheep. E lui dice, io ho lavorato con un contadino e ho sempre fatto la guardia sulle sue pecore. I would go out in the evenings and gather them and bring them back to the corral so that they would be safe for the night. Ogni sera andavo fuori a raccogliere tutte le pecore e guidarle di nuovo a casa dove erano sicure per la notte. If any little lamb was lost, I would go out and find it and bring it home to its mother. Se si è perso qualche agnello, sono andato a trovarlo e portarlo alla mamma. And I too was very loyal to my owner. E anch'io ero molto leale al mio padrone. And St. Peter said, that too is a very noble life. Come in, sit by my left side. E San Pietro ha detto, questo anche è molto nobile, vieni e sediti alla mia parte sinistra. And the third animal was a cat. Il terzo animale era un gatto. And St. Peter looks at it and wants to know its story. E San Pietro guarda lui e vuole sapere la sua storia. The cat looks back at St. Peter Il gatto guarda San Pietro and says, you're sitting in my chair. e dice, tu sei seduto nella mia sedia. We have been adopted by the cats that normally live with 𝗙𝗏𝗎𝗓 and Radhika. I due gatti che abitano con 𝗙𝗏𝗓𝗜 e Radhika ci hanno adottati. And very definitely, one of them, Lakshmini, lets us know very clearly that we're allowed to live in her house. E uno che si chiama Lakshmini ha reso molto chiaro a noi che siamo permessi di abitare nella sua casa. But we'd better behave ourselves and pay our rent. Ma dovremmo comportarci bene e pagare l'affitto. Which she especially likes Parmesan cheese. E particolarmente a lei piace il parmigiano. Don't worry, we haven't given her too much. Ma non ti preoccupi, non gli diamo troppo. Okay. So, a couple of other spiritual principles that are very helpful. Ci sono un paio di altri principi spirituali che sono molto utili. Since we're studying this week, studying the Bhagavad Gita together, Questa settimana stiamo studiando insieme la Bhagavad Gita. there are many teachings, many techniques, many wonderful high philosophy. Ci sono tanti insegnamenti, tante tecniche, tante filosofie molto elevate e belle. But toward the end, it all builds to one thing. Ma alla fine tutto arriva a una sola cosa. Krishna says, cling to me. Krishna dice, aggrappati a me, Give everything to me. da tutto a me. You are dear to me. A me sei caro. And know that when you cling to me, I will give you what you want. E sappi che quando ti aggrappi a me, io ti do tutto ciò che vuoi. We need to form a deep relationship with our Master, Krishna, or our Master Yogananda. Noi dobbiamo creare un rapporto molto profondo con Krishna, con il nostro Maestro. When Master started his school in India, mainly he accepted young children. Quando il Maestro ha creato la scuola in India, accettava piuttosto i ragazzi giovani. And one student came, or potential student, who is 15 years old. E un giovane è venuto che aveva 15 anni. Wanted to join the school,
voleva iscriversi nella scuola. And Master contemplated, he said, I will take you on one condition. E il maestro ci ha pensato e ha detto, io ti accetto con una condizione. I don't usually take students that are as old as you. Di solito non accetto I studenti che hanno gli anni che hai tu. But if you will treat me like your friend, then I will accept you. Ma se tu mi tratti come amico, ti accetterò. This young boy smoked. Questo ragazzo fumava. And Yogananda said, I know you smoke. E Yogananda ha detto, io so che fumi. He said, if you want to smoke, don't sneak away and smoke. Come and ask me for cigarettes. E lui dice, se tu vuoi fumare, non devi nasconderti, ma invece vieni da me e chiedi per una sigaretta. But never ever lie to me. Ma non devi mai mentire a me. Because if you lie to me, lying breaks a friendship. Perché se tu menti a me, questo rompe l'amicizia. And if you lie to me, then you can't stay in the school. E se tu menti a me, non puoi rimanere nella scuola. So after a few days, maybe to test Master, maybe because of the desire, the boy came and asked for some cigarettes. E per I primi giorni, forse per mettere alla prova il maestro, o forse perché aveva il desiderio, è venuto al maestro chiedendo delle sigarette. And Master immediately got some money, gave it to the boy, said, go out and buy the cigarettes. E il maestro subito gli ha dato I soldi e ha detto, vai a comprare le sigarette. And then after that, the boy lost the desire to smoke. Ma dopo questo il ragazzo ha perso il desiderio di fumare. But coming back to us, we all have some bad habits. Ma ritorniamo a noi stessi, abbiamo tutti delle abitudini cattivi. Don't think that you can hide them from Master. E non pensa che puoi nasconderli dal maestro. He can smell the smoke on us. Lui può sentire il fumo che si trova su di noi. Talk to him as if he's your dearest friend. Parla a lui come se fosse il tuo più caro amico. I probably shouldn't do a public confession like Devi did. Forse non devo fare una confessione pubblica come ha fatto Devi. But this morning I was meditating and my mind was very restless. I don't know why. Ma stamattina stavo meditando e non so perché, ma la mia mente era molto irrequieta. And I kept trying to bring it back, and it would hold for a little while, and then it would slip away. E ho sempre cercato di portarla nel centro, ma dopo un po' mi è scappato di nuovo. And I was getting frustrated. E sentivo frustrato. And finally, I decided that it was hopeless to try to control this monkey mind. E alla fine ho deciso che non c'era speranza di cercare di controllare questa mente scimmia. So I just started talking inwardly to Master. E quindi ho iniziato a parlare interiormente con il maestro. And to Swamiji, since we were meditating in Swamiji's bedroom. E a Swamiji perché stavamo meditando nella camera di Swami. And I just started to say mentally, I'm having a hard time this morning. E mentalmente ho iniziato a dire, mi trovo in difficoltà stamattina. I can't get my mind to focus for more than a little while. What should I do? Non riesco a concentrare la mente per più di qualche momento. Cosa posso fare? Here I am in this sacred space and I'm still not able to make much use of it. Mi trovo qui in questo spazio sacro e non riesco a approfittare da questo. And it wasn't like a big revelation, but I felt their comfort and felt them smile at me for just connecting with them, not trying to hide away. E non era una grande rivelazione, ma ho sentito che mi guardavano, mi sorridevano e erano contenti che non cercavo di nascondere questo. So try to build a relationship where you connect
where you mentally talk to God or Master many, many times every day. Quindi cerca di creare un rapporto in cui tante volte ogni giorno parli con Dio, parli con il Maestro. Share the good things as well as the difficult things. Condividi le cose belle in più e anche le cose difficili. But doing that brings attunement. Ma fare così porta la sintonia. And attunement is the most important of all the aspects on the spiritual path. E la sintonia è l'aspetto più importante del sentiero spirituale. And then I'll make one more point and then we'll have time for questions and answers. Faccio un punto in più e poi invitiamo le vostre domande. Just do what you can. Do whatever is in front of you. Fai ciò che puoi, fai ciò che si trova davanti a te. Sometimes it may seem like what you're doing isn't very important. Potrebbe sembrare che ciò che stai facendo non è così importante. It's not going to make a big difference to the running of the planets. Non farà una grande differenza nel gestire i pianeti, Just go ahead and do it anyway. ma fallo comunque. There's a beautiful story. There was a huge storm, and after the storm, there were thousands and thousands of starfish that had been washed up on the beach. C'è una storia di quando c'era una grande tempesta sull'oceano e dopo c'erano migliaia e migliaia di stelle marini che si trovavano sulla spiaggia. And a man was standing on a bluff, E c'era un uomo che si trovava in alto vicino alla spiaggia and he looked down, and there was a young girl who was picking up a starfish and taking it out and putting it back in the sea. e lui ha visto una piccola ragazza che prendeva una di queste stelle marine e l'ha rimesso nel mare. From his standpoint, he could see that there were hundreds and hundreds stretching in both directions. E dal suo punto di vista vedeva che c'erano centinaia e centinaia di queste stelle in ogni direzione. So he thought he should let her know the reality of the situation. E lui pensava di avvertire questa ragazza della realtà della situazione. And he went down and told her, you know, there are so many starfish. Picking up a few and putting them back in the sea, it isn't going to make any difference. Quindi lui scendeva e si è avvicinato alla ragazza e ha detto, sai, ci sono così tante centinaia di queste stelle marine che buttare qualcuno di nuovo nell'acqua non farà una grande differenza. And she just looked at him and then went back to work, picking up her starfish and putting them back. E lei ha guardato a lui e poi ha continuato il suo lavoro di una alla volta mettere le stelle marine di nuovo nell'acqua. And the man could hear that each time she put one back, she muttered something, but he couldn't hear clearly what it was. E l'uomo ha sentito che ogni volta che lei ha fatto questo ha detto qualcosa prima di metterla nell'acqua. So he went over close so he could hear. E quindi si è avvicinato per ascoltare. And she was saying, made a difference to that one. E lei ha detto, faceva una differenza per quella, Made a difference to that one. faceva una differenza per quella. And then he started picking up starfish. E poi l'uomo ha iniziato a fare la stessa cosa. So do what you can. Quindi fai ciò che puoi fare. We do make a difference in little ways. Facciamo una differenza in modi piccoli, But more importantly, it makes a difference inside of us. ma più importante, piuttosto, fa una differenza dentro di noi. Constantly try to be a light and a help into whatever world you're given in your life. Prova in continuazione ad essere una luce,
un aiuto in qualsiasi parte del mondo in cui ti trovi, qualsiasi situazione. And by doing what we can a step at a time, E nel fare ciò che possiamo, un passo alla volta, we will grow closer and closer to attunement with God and Guru. arriviamo sempre più vicini alla sintonia con il Guru e Dio. Okay, so we'll take questions. Devi always said the first question gets extra credit. Prendiamo le domande e Devi sempre dice la prima domanda riceve un credito in più. Okay. Hello. Hello. I have been thinking about higher dharma, Sto pensando del Dharma più alto. and I would like to hear your opinion. Vorrei sapere il vostro parere. I'll give one example so that you know what am I talking about. Vi do un esempio così sapete di ciò che sto parlando. Being born in a family that I was born, Sono nata in una famiglia. I thought that I'm having a karmic relation with them, which I do. E pensavo, è vero che ho un rapporto karmico con loro. And thinking about myself as a spiritual warrior, which I am, E pensando di me stessa come un guerriero spirituale che sono, I felt that I should stay with my family, pensavo di dover rimanere con la famiglia, which are very, very nice and beautiful and honest people, but not spiritual. che sono persone molto gentili e onesti, ma non spirituali. So I thought that I have a certain responsibility. It would be easy to turn my back and to come to live here. E pensavo di avere una certa responsabilità, nonostante che sarebbe facile girarmi a loro e venire qua a vivere. So I am coming here very often, but I felt it is my duty to try to give them a sort of push towards spirituality. E vengo qui molto spesso, ma nello stesso momento sento che è il mio ruolo di dare a loro un po' di una spinta spirituale. It is not like I'm trying to save someone, it is a kind of seva that I'm doing to them. E non è che voglio salvare qualcuno, ma lo vedo come una seva che offro a loro. They are accepting it up to a certain percentage. E loro accettano questo fino a un certo punto. This is the story I live in, and I would simply like to hear how do you feel about it, and I'm trying to find the way, if there is something else that I can get here. E questa è la mia storia e volevo chiedere a voi se c'è qualcosa che potete condividere con me che potrebbe essere utile. Just to clarify, are you asking, is there something more you can do for your family, or is there something else you should do other than your family? Vorrei chiedere la chiarezza se stai chiedendo se c'è qualcos'altro che puoi fare per la famiglia o invece qualcosa che dovresti fare oltre la famiglia. In fact, I know what to do, only I wanted to know if my decision was what is called higher dharma. And this is what I didn't know. E io penso di sapere cosa fare, ma volevo sapere se questa decisione è il Dharma più alto. Because I am responsible. It would be the easiest way to turn my back to come here and to let other problems. Okay, But capito. resolving all this is higher dharma, isn't it? Right. Perché sono responsabile, potrei girare le spalle e venire qui, però sembra che aiutare a loro è un Dharma più alto. These kinds of questions are very difficult. Questo tipo di
Ecco, ok. Jyotish ha detto che queste domande sono molto difficili di rispondere. Because it's a balance between not only what you would like to do, but what will bring more light into the world. Perché serve un equilibrio non solo di ciò che vuoi fare, ma invece di chiedere cosa porterà più luce nel mondo. One question is, can your parents get along basically pretty well without your presence? Una domanda sarebbe: è possibile per i genitori di andare avanti, di stare abbastanza bene anche senza la tua presenza? If you weren't there, would they go down quickly or would they be pretty much the same? Se tu non ci fossi, loro andrebbero giù oppure rimanebbero più o meno allo stesso livello. And that only you can judge. E solo tu puoi determinare questo. But the other part of the question we can answer in general, but more specifically. L'altra parte della domanda possiamo rispondere in generale, ma anche più specificamente. You cannot force onto a person more than they're willing to receive. Non puoi imporre su una persona più che sono pronti di ricevere. And simply being in the presence of someone, yes, does elevate them a little bit, but not very much. E semplicemente essere nella presenza di una persona può elevarli un po', ma non tanto. Master said there are many rats and mice that live around this ashram, but they aren't gaining very much. E il maestro ha detto: ci sono tanti topi che abitano attorno a questo ashram, ma non stanno crescendo molto. Now, I'm certainly not comparing your parents to the rats and mice, Sicuramente non paragono i tuoi genitori ai topi. but the point is that unless they want to draw spirituality, or if they want to draw only, will they receive almost as much if I live here and visit them instead of living there and visiting here? Quindi, dipendendo dalla risposta della prima domanda, se possono riuscire a stare bene senza di te, la domanda è che se puoi dare ugualmente a loro, se vivendo lì e facendo visita qui, daresti più a loro rispetto a se dell'inverso, se restavi qui e faceva visita ogni tanto a loro. But our spiritual responsibility is primarily to our own spiritual growth, but in that spiritual growth, being very inclusive to those around us. La nostra responsabilità spirituale piuttosto è per la nostra crescita spirituale, però questa anche include di aiutare agli altri. And we know you to be a person of inner strength. Noi ti conosciamo e sappiamo che sei una persona con forza interiore. And in a certain way, you answered your own question. E in un certo modo hai risposto alla tua domanda. Because you said one sentence, I know what I should do. Perché hai detto questa frase: so ciò che dovrei fare. And we have seen situations where two people are doing the exact same activity. E abbiamo visto le situazioni in cui due persone fanno la stessa identica attività. For example, caring for a spouse who has health problems. Per esempio, prendere cura di un partner che ha difficoltà con la salute. And in one situation, it feels like a very high dharma. E in una di queste situazioni sembra di essere un dharma molto elevato. And in another situation, it feels like they're kind of avoiding what they really need to be doing.
E nell'altra situazione sembra che forse stanno evitando ciò che dovrebbero veramente fare. So it's very important when trying to find your own dharma to be absolutely self-honest. Quindi quando stai cercando il tuo proprio dharma è molto importante essere assolutamente onesto con te stesso. As I believe you are. E penso che stai facendo questo. Because if you really feel, I don't like doing this, but it's what I need to do, then that's dharma. Perché se tu dici a te stessa non mi piace fare questo, ma è la cosa che dovrei fare, questo è dharma. Or if you're thinking, I should be doing something else, but it's more convenient to do this, then that's not the highest dharma. Ma invece se stai pensando dovrei fare qualcos'altro, ma sto evitando un po' facendo questo, vuol dire che non è il tuo dharma più alto. And as far as helping people around you spiritually, Parlando di aiutare gli altri attorno a te spiritualmente, I think there are several things. One, give them love, but not just emotional family love, but divine love. ci sono diversi punti. Uno è di dare a loro amore, ma non amore emozionale, ma invece amore divino. Try to always see the highest in them. Cerca di sempre vedere l'aspetto più alto di loro And pray for them. e prega per loro. And whether you are physically with them or not, these things make a huge difference in uplifting the consciousness of others. E se tu sei con loro fisicamente o no, queste cose fanno molto per elevare la loro coscienza. So, okay, other question. I Altre hope that's helpful. Good. Altre domande? Yay! I knew I could contribute. I'm wondering, I was curious about, you were talking a little bit earlier in one of your classes about, in the Festival of Light, it says, the payment has been exchanged, whereas suffering and sorrow in the past were the coin of man's redemption, the payment has been exchanged for calm acceptance and joy. Right. In un satsang che hanno fatto precedentemente, hanno citato la frase della cerimonia della luce, mentre nel passato la redenzione dell'umanità richiedeva dolore e sofferenza, ora il pagamento è stato mutato nella calma accettazione e nella gioia. And I was thinking about how, you know, the saints in the past, the Christian saints especially, they were asking basically for suffering. They were asking that suffering be brought upon them. E stavo riflettendo che nel passato, nel medievale, i santi addirittura hanno chiesto di ricevere la sofferenza. But especially if you look at Swami's life, for instance, he still had what could be called suffering, lots of it. Ma se guardiamo la vita di Swami, vediamo tanto che potrebbe essere considerato sofferenza. So it seems, I just wanted you to talk a little bit more of how kind of the Kali Yuga approach and the Dwapara Yuga approach is different and how it relates to Tapasya and our attitude towards it. E vorrei chiedere la vostra parere di come paragonare l'atteggiamento di Kali Yuga e Dwapara Yuga su questo. It's a very important question. Questa è una domanda molto importante. Master said this was one major difference between both Kali Yuga and Christianity, or teachings in the West, and the teachings of India.
Il maestro ha detto che questo è un punto molto importante parlando di Kali Yuga e gli insegnamenti occidentali di cristianità e gli insegnamenti dell'Oriente. He said that even during Kali Yuga, the saints in India did not suffer very much. Perché ha detto anche durante Kali Yuga i santi in India non hanno sofferto tanto. And that's because they had the techniques to channel the energy as opposed to having to work it out on their bodies. E questo è perché avevano le tecniche per canalizzare l'energia invece di dover lavorare con tutto nel corpo, attraverso il corpo. And not only did they have the techniques, but they had the tradition of great saints that talked about samadhi and ecstasy and the high states. E non solo avevano le tecniche, ma anche la tradizione di grandi santi e saggi che parlavano degli stati di estasi, di samadhi, degli stati più elevati di coscienza. And by and large, that tradition and the teaching of that tradition didn't exist, let's say in Christianity, since that's what we're mostly familiar with. E per la maggior parte in cristianesimo questi principi, questi insegnamenti non hanno esistito. And there are many stories of saints going into very high states of consciousness and then going and talking with their superior, and their superior saying, no, don't do that, or continue your prayers or something. They didn't understand. E ci sono le storie dei santi occidentali che sono entrati negli stati più elevati, molto elevati di coscienza, e poi, quando parlavano con i loro superiori, hanno detto: no, non dovete fare queste cose, dovete solo fare le preghiere tradizionali. And in fact, a real saint does not suffer very much. E in verità un vero santo non soffre molto. If their consciousness is high, their bodies may be going through some difficulty, but mentally and emotionally they're not suffering. E la loro coscienza è molto alta, e anche se il corpo si trova in difficoltà, loro non sentono la sofferenza. It's we who don't have that high state of consciousness that look at a saint and say, oh, he must be suffering terribly. Ma noi, perché non abbiamo questo stato di coscienza, guardando un santo potremmo pensare, ma lui sta soffrendo molto. For instance, Padre Pio had the stigmata. Per esempio, Padre Pio aveva le stigmate. It was very hard for him to walk with the constant bleeding and the holes in his feet. Per lui era molto difficile camminare perché aveva i buchi nei piedi che sempre sanguinavano. And I've read books by people talking about, oh, how much Padre Pio suffered for humanity. E ho letto nei libri che le persone dicevano quanto Padre Pio ha sofferto per l'umanità. From inside, with his close disciples, he didn't talk about suffering. Ma quando era con i suoi discepoli più stretti non parlava della sofferenza. It was like the body, he just kind of passed that off. Oh yes, that it causes me pain, but it's just, that's what it is. Non dava importanza al corpo, ha detto, va bene, mi dà un po' di dolore, ma non è niente. His consciousness was on praying to God and feeling the unity and being a channel for God to help others. La sua coscienza era nel pregare a Dio, sentire la sua presenza e servire come canale per aiutare gli altri. The soul does not suffer and cannot suffer. L'anima non soffre e non può soffrire. If a saint is identified with his soul, that saint does not suffer. Se un santo è identificato con l'anima, non soffre. But those who are in the ego look at that saint, and because they're in the ego, they say, oh, he must be suffering
because they're mentally thinking of what they would be like in that situation. Ma una persona nell'ego vede il santo e dal punto di vista egoico dice ma lui dovrebbe essere in sofferenza perché per questa persona sarebbe una sofferenza. And so in large part what Swami says, that payment has been exchanged for calm acceptance and joy. E quindi quando Swamiji dice il pagamento è stato mutato nella calma accettazione e nella gioia, That's advice to us. questo è consiglio per noi. Don't think about suffering, think about calmly accepting things and living in joy. Non pensate della sofferenza, ma invece di accettare con calma e gioia ciò che succede. And that's our pathway. Questo è il nostro sentiero. So let's also explore the different examples you gave. First, Swamiji. E guardiamo un po' gli esempi che tu hai dato. Per prima guardiamo a Swamiji. And most of you probably know he did have a life that was filled with challenges. E come la maggior parte di voi sapete, la sua vita era piena di sfide. When he was asked to leave Self-Realization Fellowship, that created a wound in his heart that I think always bled a little bit throughout his life. Quando è stato messo fuori di Self-Realization Fellowship, creava una ferita nel suo cuore che forse non è mai veramente guarito completamente. But he told us, even in those first months and years when before he started Ananda, where he didn't know what his life would possibly be. Ma lui, parlando a noi dei primi anni dopo questo, prima di iniziare Ananda, quando non sapeva niente di cosa doveva fare, He said he realized there was always a subterranean river of joy flowing through his consciousness. ha detto che c'era sempre sottoterra della sua coscienza un fiume di gioia che fluiva sempre. And once someone asked him, Swamiji, all this illness you have, are you taking on the karma of others? E qualcuno ha chiesto a Swami una volta, con tutte queste malattie che hai avuto, stai prendendo il karma degli altri? And he was very quiet for a moment, and then he answered in this way. E lui per qualche momento era molto silenzioso e poi ha risposto così. He said, we all have to do our part. Dobbiamo tutti fare la nostra parte. So he was a bit obscure, but at the same time saying, because I can help others, I do take on their suffering a bit. Quindi la risposta era un po' oscura, ma sembrava che stava dicendo se riesco ad aiutare gli altri prenderò un po' di karma. And then we think about St. Francis. E poi pensiamo di San Francesco. And you know, at the end of his life, I believe he was at San Damiano, and he was blinded from all the treatments they were giving him. E alla fine della sua vita pensò che era a San Damiano, era cieco, i suoi occhi erano danneggiati dai trattamenti che avevano fatto. But he said, come listen to the song that God has given to me in my hour of need. And it was the Canticle of the Creatures. E lui ha detto, venite ad ascoltare il canto che Dio mi ha mandato nella mia ora di bisogno, e ha cantato il canto delle creature. And so that song, as we know, is so filled with joy and love for God. It does not come from a consciousness of suffering. E questo canto, come sappiamo, è così pieno della gioia e l'amore per Dio che non viene da una coscienza di sofferenza. And then finally we come to our own life. Should we take on suffering?
E alla fine guardiamo la nostra vita, dovremo prendere su di noi la sofferenza? Do we have to suffer to grow spiritually? Dobbiamo per forza soffrire per crescere spiritualmente? Well, Christ said in an indirect way, sufficient to the day is the evil thereof. E Cristo ha detto in un modo indiretto, sufficiente al giorno e il male del giorno. So the tests will come, Le prove verranno, whether we want them to or not. anche se non vogliamo. But if we face these tests with calm acceptance and joy, Ma se affrontiamo queste sfide con calma, accettazione e gioia, then the suffering is diminished greatly. la sofferenza si diminuisce molto. And finally, when Swami asked Jyotish and me and a few others to come help start Ananda's work in Italy, E infine, quando Swamiji ha chiesto a noi e alcuni altri di venire qui per avviare un'opera qui in Italia, 1984, 1984, and a small group of us were living up in the north in a little village, Veglio, near Lake Como. e siamo stati un piccolo gruppo, abbiamo vissuto in una villa nel villaggio piccolo di Veglio, vicino al lago di Como. And it was the first winter was very, very hard. E il primo inverno era molto duro. And Swami came at the beginning, but then he went back to America during the winter. E Swamiji era con noi all'inizio, però è tornato in America durante l'inverno. And we never told him the difficulties. E non abbiamo mai raccontato a lui le difficoltà. No money, no heat in the building, not speaking the language. Eravamo senza soldi, senza riscaldamento, non parlavamo italiano. But when spring came, he returned. Ma quando è venuto la primavera, lui è ritornato. And one evening, he said very quietly to all of us, E una sera lui ha detto in un modo molto tranquillo a tutti noi, he said, I know you all had a hard time this winter, so che era un periodo molto difficile quest'inverno per voi. but always remember, nothing is accomplished without someone's tapasya. Ma ricordatevi sempre, niente è compiuto senza che qualcuno fa tapasya, So sacrificio. So for each of us, what we are trying to accomplish is to grow closer to God. Per ognuno di noi ciò che stiamo cercando di fare è di avvicinarci a Dio. And the tapasya we take on is self-discipline, self-control, and self-offering. E il nostro tapasya è autodisciplina, autocontrollo e offerta di noi stessi. But is it painful? Ma è doloroso? Not at all. Non per niente. But this I'm going to emphasize by saying it twice. Ma voglio enfatizzare questo dicendolo 2 volte, And this is going to the heart of Julian's question. che entra nel cuore della domanda di Julian. So, pain and suffering was the coin of our redemption in the past. Nel passato la moneta della nostra sofferenza era della nostra ridenzione era la sofferenza e dolore. But that coin has now been exchanged for calm acceptance and joy. Ma per noi mamma mia, conosco bene questa frase. Il pagamento è stato mutato nella calma accettazione e nella gioia. Want to take a break and have somebody else translate? Yeah, maybe. Yeah, forse Arudra, grazie. La mia mente è un po' cotta. Sì, è molto difficile.
Okay, so I'm going to say this twice. So, as Devi said, whether it's for a big work or for us personally, we have to have challenges and we have to do tapasya. Come Devi ha detto, se si tratta di noi stessi o per un'opera esteriore, dobbiamo avere le sfide e dobbiamo fare tapasya. But it is up to us to choose how we think of that challenge. Ma dipende da noi come scegliamo di pensare di quella sfida. If we choose to think of it as pain and suffering, Se scegliamo di pensare della sfida come sofferenza e dolore, it will be pain and suffering. sarà sofferenza e dolore. If we choose to think of it as doing it with calm acceptance and joy, Se scegliamo di pensare che stiamo facendo con calma accettazione e con la gioia, it will be with calm acceptance and joy. sarà con la calma accettazione So- e con la gioia. So for your personal redemption, Così per la tua redenzione, put the definition of I'm going through pain and suffering, put that in the past. That is the past coin of your redemption. così lascia la definizione che devo fare sofferenza, devo soffrire e avere dolore, lascialo nel passato. Questo è il pagamento del passato. And whatever comes, say, I'm going to do this with accepting it calmly and being joyful. E qualunque cosa avviene, proprio dici lo accetterò con calma e con la gioia. And to be quite honest, it is easier to suffer than it is to live in joy. E per essere onesto, è più facile soffrire che vivere nella gioia. So live in joy, that's your challenge. Così vivi nella gioia, questa è la sfida. Okay, maybe one more question, and then we're going to do a little name blessing ceremony. 2 people here have received spiritual names, so we're going to do a little blessing for them at the end. Allora, prendiamo un'altra domanda e poi facciamo una piccola cerimonia per la benedizione del nome spirituale per 2 persone. Oh, we haven't seen you. Oh. Yeah, how to live if your dharma happens to be the lower one. There is no lower dharma. Allora, la domanda era come vivere se il tuo dharma succede che sia quello più basso e devi dire non c'è un dharma più basso. No, we do exactly, we take the next step that God shows us to find freedom. Allora noi facciamo il prossimo passo che Dio ci fa vedere per trovare la libertà. And if you think someone's dharma is higher by, being a spiritual leader or teacher, and someone's dharma is lower by cleaning the floors, that's not true. E se pensi che il dharma di qualcuno è più alto perché è un leader spirituale, un insegnante, e il dharma di qualcun altro è più basso perché sta pulendo il pavimento, questo non è vero. I remember many years ago, Swami asked a few of us this is in Ananda Village in America, he would go to town every Wednesday for errands. E mi ricordo tanti anni fa, quando vivevamo ad Ananda Village, quando Swami viveva ad Ananda Village, chiedeva a alcuni di noi di andare con lui perché andava ogni mercoledì in città per fare le spese. And he asked a few of the women to come and, could you clean my house while I am gone? E così chiedeva a alcune delle donne, potreste venire e pulire la mia casa mentre io sono in città? So one day we went there and I went into the bathroom and I noticed the shower had lots of mildew and mold. E un giorno siamo entrate lì e sono andata nel bagno e ho notato che la doccia aveva un po' di muffa. And I spent the entire day in that shower from morning till the end, late afternoon, scrubbing that shower to get it all clean.
E ho passato tutta la giornata intera qui in quella doccia proprio cercando di togliere tutta la muffa così che diventa completamente pulito. And then before Swami came home, I thought, he won't even know that I did this. E appena prima che Swami è tornato a casa ho pensato, ma lui non saprà neanche che l'ho fatto. So he returned and we were all going out the door. E così lui è tornato, noi tutti stavamo uscendo. And just as we were leaving, he said, "Oh, by the way." E stavamo appena per uscire, lui ha detto, solo una cosa. And he looked at me with a little sparkle in his eye. E mi ha guardato con un po' di scintilla nei suoi occhi. And he said, "I hope someone cleaned the shower." E ha detto, spero che qualcuno ha pulito la doccia. And I felt his love so strong. E ho sentito il suo amore così So, dear fortemente. friend, there is no lower karma, dharma. Così, caro amico, If it's done with the thought of serving God, whatever it is, it's high dharma. così se è fatto con il pensiero di servire Dio, qualunque cosa facciamo è un dharma più alto. Okay, I think we'll end with that and we'll ask Mira to come up. Allora chiederemo Karina e Aaron. Okay. When we spoke of the difficult winter in Como, stand up please, Alice.